Hello guys, welcome to another live stream. And yeah, so what remains of Edith Finch? Yes. Actually, ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം. എല്ലാവരും വരട്ടെ. Monster, welcome, and Kelwolf Gamer, welcome to stream. Abhi, is this game or title? What remains of Edith Finch എന്നത് ഗെയിമിന്റെ പേരാണ്. Yes. So എല്ലാവരും വന്നാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് നൈസിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Good morning, man. Welcome. This game overly nice. Yeah, അത് Rockstar ചെയ്താണ്. It's nice, quite. It's nice, like yeah. Then watching stream while half asleep. 9 മണിയായി, man. പോയി പല്ലേച്ചിട്ടോ. Then what remains of Edith Finch? Like actually ഞാൻ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് മോശമായിരിക്കും, ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ല, ശരിയാക്കണം. അപ്പോ ഈ ലൈക്ക് ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി, ഓക്കെ, ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഫാമിലിയെ പറ്റിയുള്ള കഥയാണ്. ബട്ട് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടി മുതൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾ വരെ ലൈക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മരണം അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ ഗെയിം കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചു, ഒരു വൈറ്റ് PG ആക്ക്, ദെൻ ഫേസ് ക്യാം നല്ല രീതിയിൽ കാണാം. വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? നോക്കണമേ, ഷുവർ നോക്കാം. ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ഡിസ്കോഡിൽ വരുന്നില്ല. ലൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ സജഷൻസ്. അത് എന്നോട് മറന്നുവല്ലോ, ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ഡിസ്കോഡിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ദെൻ പറയാം. മോസ്റ്റർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ലൈക്ക് ബോത്ത് ഓഫ് യു ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടിയും പേര് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ നമുക്ക് ഗെയിമിന്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം, ഗെയിം എടുക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ 6K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ADZനുമായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. Wait for it. മറക്കണ്ട, ഇപ്പൊ മറക്കണ്ട, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. മ്യൂസിക് ഓൺ ആക്കിയേക്കാം, എല്ലാ അൾട്രാ. ഇതാണ് അവരുടെ ഫാമിലി ട്രീ. ഫിഞ്ചസ്, ലൂയിസ് ഫിഞ്ച്, മിൽട്ടൺ ഫിഞ്ച്, ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ച്, സഞ്ജയ്, ഡോൺ, മോളി, കാൽവിൻ, ലൈക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയാണ്, ഫാമിലി ട്രീ ആണ്.
Abhishek Nair, bro, welcome to stream. Heard that BGM before. Really? Oh, that's nice. Game starting. Okay, nice. Morning, Todi Kuti. Agashata, welcome to stream. Good morning. Yes. Hi, bro. Good morning. Blackstorm Gaming, welcome to stream, bro. Welcome. സോ ഇത്രയും പേര് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ലൈക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐ എം സോറി. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ലിങ്ക് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയാം. ആക്ച്വലി ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ച്, അവൻ്റെ ഫാമിലി, അവനോ അവളോ ലൈക്ക് യുനോ ഐ തിങ്ക് അവളാണ്. ഓക്കെ, ഈഡിത്തിൻ്റെ ഫാമിലി നോ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ബട്ട് എനിക്കൊരു ഔട്ട്ലൈനെ അറിയൂ. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ആണ് എക്സ്പെക്ടഡ്. ഓക്കെ, A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Yes. Next. Like ചെറിയൊരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ദിസ് തിങ് വാട്ട് യാ യെസ് yes. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. ഞാൻ പറയട്ടെ, ലൈക്ക് അന്നപൂർണ ഇന്ററാക്റ്റീവും പിന്നെ ജയൻ സ്പാരോയും ആണ് ലൈക്ക് അവരാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഫൈൻ എന്ന് പറയാം. അന്നപൂർണ ലൈക്ക് അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്താണ്. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. They did a great job. Okay, അവരുടെ വേറൊരു ഗെയിം ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ ഗെയിം ഞാൻ അറിയാൻ കാരണം അലംബ്രോ ആണ്, നമ്മുടെ YNA ഗെയിംസ് അലംബ്രോ ആണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അലംബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവരുടെ കുറേ ഗെയിംസ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട്, അതിനിപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ബൈ ദാറ്റ് ഗെയിം. ഇത് വാങ്ങി ആൻഡ് അത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാം. ദെൻ വേറൊരു ഗെയിം കൂടി ഉണ്ട് ഇവരുടെ, ഇറ്റ്സ് മസ്റ്റ് പ്ലേ ഓർ മസ്റ്റ് വാച്ച് ഗെയിംസ്. മസ്റ്റ് പ്ലേ ഗെയിം തന്നെ തന്നെ പറയാം, കാണേണ്ടതല്ല കളിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. സോ ചെക്ക് ഔട്ട് അന്നപൂർണ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഓൺ സ്റ്റീം. ഓക്കെ, യെസ്. റിവോക് ഗെയിമിംഗ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ജേക്കബ് ബ്രോ, വെൽക്കം. യെസ്. ആദർശ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ആദർശ് ലൈക്ക് എന്നേക്കാൾ മൂത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഐ എം സോറി, അറിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. എത്ര വയസ്സുണ്ട് ബ്രോ? ആദർശ് മൂത്ത ആളാണെങ്കിൽ ആദർശ് ബ്രോ ഞാൻ വിളിക്കാം. ദെൻ സൂരജ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. യപ്പ്. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട്. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Oh, nice. ഇതാണോ വഴി? This may be the way. അവര് ലൈക്ക് ആ ഒരു ആംബിയൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യട്ടോ എല്ലാവരും. ദെൻ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to.
The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. I think this is the way. അവിടെ എന്തോ കാണാം നമുക്ക്. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. ആ വീട് കണ്ടോ? സംതിങ് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. I asked Edith once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. അവരാ ഈ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഒരു വലിയ സ്റ്റുഡിയോസ് ഒന്നും അല്ല, അവർ നല്ല കുറെ ഗെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Yeah, it's kind of creepy. Actually, like, guys, it's on low price. Ippa grab this game, okay? Grab this game right now. Yeah. Okay, അപ്പോൾ ആദർശ് ടോണിയൊക്കെ മൂത്തതാണ്. 15 ശരി എന്നാ. ഷുവർ ആദർശ് ബ്രോ. ശരി, ടോണിയുടെ ഏജ് എത്രയാണ്? I'm 20 ബ്രോ. ഇപ്പോൾ ലാഗായോ ഉണ്ടോ? ഓ ലാഗ് അല്ല, ഏജ് എന്നാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ. ഏജ് 20 ബ്രോ. എനിക്ക് 20 വയസ്സായി ബ്രോ. ടോണി ഇതാണോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഗെയിം? M4IS ഇതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഗെയിം. വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഓഫ് എഡിത്ത് ഫിഞ്ച് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ട ഗെയിം. യാ, ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ തന്നെ കളിക്കണം, ഞാൻ തന്നെ പറയും. യാ, ഫേസ് ക്യാം ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയോ? അതുൽ ബ്രോ വെൽക്കം, പറയൂ. യാ, ഞാൻ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോയി. എനിക്കും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. യാ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. I chose this way to enter the house. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Nice. But instead of a family, there were just memories of one. Like actually, like this is the kitchen, right? അവിടെ ഒരു ബുക്കാണ്. Switch system, Vikings belly, tasting Thailand, Nordic cook. These names. Documentary. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, കുറെ ബുക്സിന്റെ നെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റിയൽ ബുക്സ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. ടേസ്റ്റിംഗ് തായ്ലാൻഡ് ലൈക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. ആക്ച്വലി ടേസ്റ്റ് ഓഫ് തായ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റിംഗ് തായ്ലാൻഡ് അല്ല, ടേസ്റ്റ് ഓഫ് തായ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. യാ, അതുൽ ബ്രോ സ്റ്റോറി എന്താ? ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടാൽ മതി. ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയണ്ട, നിങ്ങൾ കാണണം.
That's the game. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളിത് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കളിക്കണം. ഞാൻ പറയില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. യെസ് ഞാൻ വൈകിയോന്നോ നൈറ്റ് വീഡിയോ ഗെയിം ബ്രോ സ്ട്രീം ബ്രോ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ ലൈക്ക് ബ്രോ ഇല്ല നമ്മളിവിടെ കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എഡിത്ത് ഫിഞ്ച് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം അവളുടെ വീട്ടിൽ വരികയാണ്, അവളുടെ ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്. സോ അവള് കയറി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. So her The memories. table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Books everywhere. Good. George Neerakali. Mom always told me to stay out of the basement, Yeah, so I key. wasn't too surprised when the key didn't fit. Oh, ഇതിന്റെ അല്ല. നീലക്കിളി വരിക. ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ തിരിക്കണം. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Switch on. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Actually, what happened that night? മുകളിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മറ്റേ വഴി വല്ലതും പുറത്തൊരു ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നോക്കാം. ഇല്ല ഇനി തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചാറ്റ് വായിക്കാനൊന്നും ഡിവൈസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളെ ചാറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും വായിക്കും, സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിക്കും. ബട്ട് എപ്പോഴും സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഫീല് പോകും. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചാറ്റ് വായിക്കാം. എന്നൊരു ചാറ്റ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല. ബി കോൺഷ്യസ് ലൈക്ക് ബി പേഷ്യൻറ്റ്. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Oh, like അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. Books everywhere. Edie's father Odin built the original house. One of a man. Wait a minute. Oh. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. My friend Bigfoot. എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തു. വാട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്? നമുക്ക് ലൈക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് റൂം ലൈക്ക് പോകാനും പറ്റും. മുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കാം. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. അവിടെ വഴിയില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ആണ്. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. നീ ഇതിന്റെ ആണോ ഇത്? Turns out my mom was really good at keeping secrets. നീ മൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്.
Oh, nice. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Actually, ഭയങ്കര satisfying. Mouse വെച്ചാ ചെയ്യുന്നത്. Game എത്ര ടൈം ഉണ്ടാവും? അറിയില്ല ബ്രോ, നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രോ ലൈക്ക് സോറി ആദർശ് ബ്രോ, ഒറ്റ തവണ ഇട്ടാൽ ഞാൻ വായിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. യെസ്. ഗെയിം എത്ര ടൈം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, റൺ ടൈം ഞാൻ വേണേൽ നോക്കാം. രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. 2 hours. I wish I have a PC dude. അതുൽ ബ്രോ ശരിയാവും, എല്ലാം ശരിയാവും. Everything will be okay, you know. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രീം ഷെയർ ചെയ്യുക. That's a big help. And be with me 2 hours. Yeah. Yes. നമുക്ക് ഈഡിത്തിന്റെ കൂടെ ഫാമിലിയിലൂടെ, ഈഡിത്തിന്റെ ഫാമിലിയിലൂടെ മെമ്മറീസിലൂടെ നമുക്ക് പോവാം. 2 hours. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Oh. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Actually, a hamster or like something. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Like room. Nice. It's cute as fuck, you know. Books are everywhere. Scary. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Oh. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈഡിത്തിന്റെ ഫാമിലി കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും, ഈ ഫാമിലിയിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും മരണം, അത് കൊച്ചു കുട്ടി തൊട്ട് വലിയ ആൾ വരെ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും മരണം അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ അവരെങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്, അവർ മരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം കണ്ടുവന്നവർക്ക് താങ്ക്സ്. സോ അതാണ് ഈ ഗെയിം. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അത് പോവാം, ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ മോളി ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അബി വെൽക്കം ബാക്ക് മാൻ. സിദ്ധാർത്ഥ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഞാൻ റിസോൾവ് 2 പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് 2 ഡ്രൈവർ അടിപൊളി. എളുപ്പമുണ്ടോ പാവം കോച്ചിന് ഡയറി വായിക്കുന്നു. ലൈക്ക് നീ കാണ്, നോക്ക്. സാരംഗ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. റോക്സ്റ്റാർ ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ബി ഹിയർ. ലൈക്ക് സം മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ വേണം. ദെൻ ചാറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ. കോഴ്സ് നമുക്ക് അധികം ചാറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. മീൻ ചാറ്റ് വായിക്കുമല്ലോ, പക്ഷേ ഒപ്പം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് സ്ട്രീം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ലൈക്ക് വിത്ത് യുവർ ഹേർട്ട് സ്ട്രീം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ നോ യാ. I thought about eating Christopher, but I held back. ആ കുട്ടി വിഷമിട്ടാ. അയ്യോ, I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. കഴിക്കണ്ടാത്തതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു.
Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലൂടെ കാണുക കേട്ടോ അതെല്ലാം. Mom and Dad didn't even look at me. I jumped and I almost got her. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ കാരണം I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. ഓ അതിനെ കഴിക്കാനോ? And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് അതിന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും മേ ബി. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Shark? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടീന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ലോജിക് I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seeds. I tore off her flipper and it tasted really good. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed.
Snake? Snake or like what the? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Oh. I was big and I moved real quiet. Really, I felt it. It was sudden. I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Oh, it's her bathroom. I got closer and closer. It's her room. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Man, I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ മരണം, ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ആ കുട്ടി മരിച്ചതാ. ആ കുട്ടി ലൈക്ക് മരണത്തിലേക്കാ പോയത്. അത് ഉറക്കം പോലെയാണ് ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചത്. ആൻഡ് ഷി വാസ് ഹംഗ്രി. ലൈക്ക് റാബിറ്റോ ഹാംസ്റ്ററോ സംതിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ക്യാരറ്റ് തിന്നത് അവള് തന്നെയാ. ദെൻ ആ പേസ്റ്റ് മേ ബി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ആ ബ്ലൂബെറി ഒക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് അതിനുശേഷം അവള് ലൈക്ക് ഒരു ക്യാറ്റായി മാറി എന്ന് വിചാരിച്ചത് അതൊക്കെ ലൈക്ക് അവള് ചിന്തകളാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഒരു ആനയിൽ നിന്നുള്ള വിശപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, അതേപോലെ
Then yeah, that was the rent. ഞാൻ ചാറ്റിലേക്ക് നോക്കാം. Do you make me your mods, please? Others bro, actually like be active. That's gamer at Malayali. Chartheta, welcome to stream. Still ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചർത്തേട്ടാ? ഇതിലും ഗെയിമാണ് ബ്രോ, കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോറി അനലൈസ് ആണ് വേറെ ലെവലാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ഷുവറായിട്ടും ചർത്തേട്ടാ. എനിക്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറേ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. യെസ്, താങ്ക് യു. യെസ്, ഗെയിമർ അറ്റ് മലയാളി ഇസ് ഹിയർ. യെസ്, ജോവ വെൽക്കം. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, ഹാപ്പി. യെസ്, എനിക്കതൊന്നും കാണാൻ വയ്യ, ഞാൻ പോണു. എന്ത് പറ്റി ജോവ? ഇറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് സംഭവം. ഇത്രയും നേരം ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പോ റോക്ഷ അത് എടാ ലൈക്ക് 10 വയസ്സ് 4-5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ലൈക്ക് ചിന്തകളാണ്. ഹി വാസ് ഗോണ ഡൈ. ശരത്തേടൻ ജോക്കിയാണോ? ജോക്കിയും ശരത്തേടനാണ്, മാൽമർ ശരത്തേടനാണ്, ഗെയിമററ്റ് മലയാളി ശരത്തേടനാണ്, കുറേ ശരത്തേടുണ്ട്. ശരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഗെയിമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വെനം സ്നേക്ക് ശരത്താണ്, കില്ലർ ഫ്ലാഷ് ശരത്താണ്, ദെൻ ലൈക്ക് കുറേ ശരത്തുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, കുറേ. Then M4 Gaming Mighty, M4 welcome man. Anand bro, welcome to stream. അല്ലാത്ത കൊച്ചിൻ്റെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ ചിന്തകളാടാ. കൊച്ചല്ലേ, നമ്മളിതിൽ ചിന്തിക്കല്ലേ. ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക, ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സ്വപ്നം കാണുക. അത് എൻ്റെ ലെവലിലല്ലേ. എൻ്റെ ലൈക്ക് 20 വയസ്സായ ഞാനൊരു ഗെയിമറാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ മൂവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ലൈക്ക് എൻ്റെ ചിന്തകളൊക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 5-6 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി, അവൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും. തേർഡ് പേഴ്സൺ ഗെയിമാണ് ഒന്നുകൂടെ പൊളിയായിരുന്നു. നോ, ഇത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലല്ലേ. ലൈക്ക് അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന ഫീൽ അല്ലേ ജോവ? നൈഫ് ദ ഗെയിമർ ക്ലെയിം ചെയ്തോ? എന്ത് ഫാർ 3 ഉള്ളൂ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതുൽ ബ്രോ. അതുൽ ബ്രോ, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോജിക്കിന്റെ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ലോജിക്കിന്റെ വിചാരിക്കില്ലേ? ഇതാണ് ലൈക്ക് അവളുടെ ഡ്രീം, അവർ കുട്ടിയുടെ ന്യൂ ലൈക്ക് ജോ. ന്യൂ വേൾഡ് ഓപ്പൺ ബീറ്റ ഉണ്ട്, സ്റ്റീം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കിടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ. എനിക്ക് അവർ മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ജോവ, ഇമെയിൽ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ ഡൗൺലോഡറാണ്. ഇന്ന് ലൈക്ക് ഈവനിങ് ഇതായിരിക്കും ലൈക്ക് ന്യൂ വേൾഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നിബിൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്, ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ജോവ, ഗെയിമർ അറ്റ് മലയാളി, നിബിൻ ബ്രോ, ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഹാപ്പി. യെസ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ലൈക്ക് കുറേ ഗെയിംസ്, നല്ല നല്ല PC ഗെയിംസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ജോവ. അതേ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ലൈക്ക് ഗെയിമർ അറ്റ് മലയാളി. ആൻഡ് നല്ല നല്ല ലൈക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവും ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ലൈക്ക് ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാവരും ലൈവില് ഹാപ്പി. ദെൻ ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചോട്ടെ, അതെന്ത് ചോദ്യം? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. നിബിൻ ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ 40 rupees. ആക്ച്വലി നിബിൻ ബ്രോ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ വരുന്നത് തന്നെ ലൈക്ക് വലിയ ലൈക്ക് സന്തോഷമാണ്. ടോണി ഡ്രീം വി ലൈക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്നാ GTA 6 കളിക്കും. ഞാൻ മേ ബി ലൈക്ക് GTA 6 കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക, പറയാൻ പറ്റില്ല, ഡിപ്പെൻസ്. എടാ നീ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. ലൈക്ക് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുക? വൈകിട്ടാണോ എങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ വരാം. ഷുവർ ജോവ ഡിസ്കോളിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈവനിങ് കളിക്കാം, വൈകിട്ട് കളിക്കാം. സെറ്റ്. നമ്മുടെ ലൈക്ക് അസേറും നന്ദുബ്രോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പൊളിക്കും. തള്ളി മറിക്കല്ലേ ടോണിന്നോ? ജസീം ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ തള്ളി മറിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല, ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അവരെ ചാനൽ എടുത്ത് നോക്ക്. ലൈക്ക് അണ്ടർ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം. ജോവയൊക്കെ ഭയങ്കര അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ്. ജോവയൊക്കെ എത്ര നല്ല ഗെയിംസ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമർ മലയാളി 30K അങ്ങേരിക്കുന്ന അല്ല, ലൈക്ക് അങ്ങേര് കുറേ ഗെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല നല്ല ഗെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലൈക്ക് ഹാർഡല്ല, ലൈക്ക് ഒറിജിൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് അതിന്റെ മാക്സിമം ഡിഫിക്കൽട്ടിൽ അങ്ങേരുന്ന് കളിച്ചത്. ലൈക്ക് ആ ഗെയിം മാത്രം ഇരുന്ന് അത് ലൈക്ക് DLC വരെ എല്ലാം നൈറ്റ് മെയർ ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലാണ് കളിച്ചു തീർത്ത്. സല്യൂട്ട്. ദെൻ ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അങ്ങേറ്റ കണ്ടന്റ് എടുത്ത് കണ്ടാൽ ലൈക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുക, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ബോറടിക്കും. പക്ഷേ ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ചാനൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും,
വിത്ത് കൂളായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് നല്ല അങ്ങേരുടെ എഡിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ട്. ദെൻ സംസാര രീതി, പിന്നെ ലൈക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻസ്, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം പ്രൗഡ് ലൈക്ക് ഹീസ് നിയർ മൈ യുനോ ഹൗസ് ലൈക്ക് സംതിങ് യുനോ. എനിക്ക് ഒരു നാട്ടുകാരാണ്. ദെൻ പ്രവീൺ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. പ്രവീൺ ബ്രോ എവിടെയാണ്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എവിടെയാണ് പ്രവീൺ ബ്രോ? ഫേസ് ക്യാം വെച്ചോ? യാ ഫേസ് ക്യാം, ഐ മീൻ ക്യാം, ഫോണിന്റെ ക്യാമാ. GTA 6 ഒന്നുമില്ല, GTA 5 റിമാസ്റ്റർ PS5 ജോവ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണ്. അവര് കുറേ ക്രിറ്റിസിസം തലയ്ക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കും. പൊടിയല്ലേ? യെസ് പ്രൊസീർ. അതെ അതെ, നാളെ വേല കളിക്കാം ഈവനിങ്. നോ വാലറന്റ് ഞാൻ വൺസിനെ ബ്ലൂ മൂൺ പോലെ കളിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ കളിക്കും. അങ്ങനെ ഇനി പുതിയ ഏജന്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്, അപ്പോൾ കളിക്കും. പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ ബൈ. യാ ഷുവർ ബ്രോ, പോയിട്ട് വരൂ. യെസ് ഡൂയിങ് ബെറ്റർ പൊളിയാണ്. പിന്നല്ല, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. നിവിൻ ബ്രോ, ജോ എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നത്. ജോ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ജോ വരാം. ഓക്കെ, ജോവയ്ക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ജോവേനെതിരെ കാണുന്നത്. യാ എനിക്ക് ലൈക്ക് യാ ജിമ്മൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി ബ്രോ. ഗെയിം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡിങ് ഓൺലി. ഷുവർ പ്രവീൺ ബ്രോ, ആക്ച്വലി യൂട്യൂബ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ ലൈക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫോർ സ്ട്രീമിങ്. യാ സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ലൈക്ക് എൻ്റെ ശീലം ഇതാണ്, എൻ്റെ ചാനൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓൺലി സ്ട്രീംസ് സംടൈംസ് വീഡിയോസ് എന്ന രീതിയിലാണ്. സോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. യാ പ്രവീൺ ബ്രോ ചെയ്തത് തന്നെ റൈറ്റ്, ലൈക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് അതാണ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ലൈവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേ ബി ആരും കാണണമെന്നില്ല, കാണുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് റെക്കമെൻഡേഷനും പോകാൻ കുറവാണ്, കാരണം ലൈവാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത്, ഐ മീൻ ലൈവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് വേണം. പ്ലസ് ഗെയിം കളിക്കണം. ആൻഡ് ഞാൻ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് അത് ഭയങ്കര ടൈം വേസ്റ്റാണ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടത്, എനിക്ക് ലൈക്ക് സബ് കൂടണം, വ്യൂവേഴ്സ് വരണം, എല്ലാം വേണം. കാരണം വേറെ ഗെയിംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണേ അത് വേണം. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻ്റെ എയിം സബ് കൂടുക എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ഡെയിലി 3 നേരം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. യൂട്യൂബിൽ 3 വീഡിയോസ് ഒരു ഡെയിലി ഇടാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ലൈക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് നോ, ദിസ് ഇസ് മൈ തിങ് യുനോ. ഇപ്പം 13 പേര് കാണുന്നുണ്ട്, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഒരു 10 പേര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി. വേണ്ട, ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ലൈവ് ചാറ്റിൽ എന്നോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ എം ഹാപ്പി. അത്രേ ഉള്ളൂ. PS5 GTA 5 കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു. PC-ലെ GTA അവർ പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് വിഷ്ണുപ്രഭ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് PC-ൽ മാക്സിമം ഗ്രാഫിക്സിൽ GTA 5 എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, PS5 അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഫാർ-ക്രൈ 3 കളിക്കോ? ആക്ച്വലി നൈറ്റ് ഫ്യൂരി ഗെയിം ഫാർ-ക്രൈ 3 നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോപ്പ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാനും ടൈഗയും സഫ്റ്റിയും കൂടിയൊക്കെ. യാ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാത്ത കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫാർ-ക്രൈ 3 ഇപ്പോൾ അറിയാത്ത ആരുമില്ല. യുനോ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറേ ഗെയിംസും ചെയ്യാനുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 16 തൊട്ട് കോഡ് വാൻഗാർഡ് ബീറ്റ ഉണ്ട്, അതും മറക്കണ്ട, ട്രൈ ചെയ്തോ. സെപ്റ്റംബർ 16 ജോവ ലൈക്ക് ജോവ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ, എന്നെ മറന്നു ജോവ. എനിക്ക് ചിലപ്പം ജോവ കളിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, അപ്പം സെറ്റ്. സെപ്റ്റംബർ 22 or 24 ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പൺ ബീറ്റ. ഉഫ് നൈസ്, പൊളിക്കും. അത്രയുള്ളൂ. പിന്നല്ല, യെസ് അതാണ് പ്രവീൺ ബ്രോ. നൈറ്റ് ഫ്യൂരി ഗെയിമർ, യെസ് ബ്രോ. സോ നമുക്കിനി ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ചാറ്റ് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കും. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫീൽ സാഡ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യല്ല, അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല. ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ക്യാം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ചാറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഐ തിങ്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റോറി. ഇപ്പോൾ മോളിയുടെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചാറ്റ് വായിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ ആക്ച്വലി ശരത്തേട്ടൻ ഗെയിമർ മലയാളി എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ വൈകി, അങ്ങനെ പോയി, സാഡ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഞാനിതുവരെ അങ്ങേരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഐ വിൽ വൺ ഡേ. പിന്നെ വരാം ബ്രോ, ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്, ജിം. ഓക്കെ ഷുവർ പ്രവീൺ ബ്രോ. ജോലി നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് കാണാം, ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കാണാം. നീ ഫാർ-ക്രൈ 3 അലോക്ക് മോഡ് വരുന്നു നോക്കിക്കോ റോക്ഷാറെ പ്ലീസ്. ബ്രോ അലൻ വേക്ക് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ റീമാസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഡൂയിങ് അബൌട്ട് ബ്രോ, അലൻ വേക്ക് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല സാഡ്ലി. ഞാൻ കളിക്കാത്ത കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. AC2 വരെ ഞാൻ കളിച്ചില്ല ബ്രോ. യാ എനിക്ക് ഐ ഷുഡ് ഓൺ ദ ഗെയിം. എനിക്ക് ഗെയിം വാങ്ങണം, എന്നാലേ ഞാൻ കളിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ Edith Finch വാങ്ങി എനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പം
എനിക്ക് AC Assassin's Creed ഗെയിംസിലെ ബാക്കി ഗെയിംസ് കൂടി വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇവരുടെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ലൈക്ക് 12 minutes, ദെൻ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വാങ്ങാൻ. സ്റ്റീമിൽ ഞാൻ ലൈക്ക് വിഷ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ വാങ്ങണം. അലൻവേക്ക് എൻ്റെ വിഷ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അലൻവേക്ക് ഇനി എന്തായാലും റീമാസ്റ്റർ വാങ്ങാം. അതല്ലേ നല്ലത്. യെസ്. പിന്നെ അലൻവേക്കിൻ്റെ എന്തോ നൈറ്റ് മെയറോ അമേരിക്കൻ നൈറ്റ് മെയറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നുമില്ലേ, അതൊക്കെ കളിക്കണം എന്നുണ്ട്. കളിക്കും. സ്ട്രീം ലൈവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ഗെയിമിൽ ചാറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫീല് പോവില്ലേ ജോവ, സ്ക്രീനിലൂടെയും ചാറ്റ് വരുമ്പോൾ യൂണോ, അത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറൊരു മോണിറ്റർ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാത്തത്, ഇതെൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് താൽക്കാലിക സെറ്റപ്പ്, ഞാൻ മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വരും എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മോണിറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാകും. പൊളി ഗെയിമാണ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഞാൻ കളിച്ചു തീർത്താം. കൺട്രോളിൻ്റെ സെയിം യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സച്ച് എ ഗുഡ് ഗെയിം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ലൈക്ക് നിബിൻ ബ്രോ, നമ്മളത് നോക്കാറില്ലല്ലോ. ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഗെയിംസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ആ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരത് കളിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ കളിക്കണ്ട, കാണണ്ട, നമ്മളത് നോക്കണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ PC സ്പെക്കോ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് വിത്ത് പെരിഫറൽസ്. ടോർച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയല്ലേ, അറിയില്ല. ഞാൻ അലൻവേക്ക് കളിച്ചിട്ടുമില്ല. എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അലൻവേക്കിനെ പറ്റി അറിയൂ. കൺട്രോളിൻ്റെ സെയിം യൂണിവേഴ്സിലുള്ളതാണ്. അൺചാർട്ടഡ് 4 PC വരുന്നുണ്ട്. അൺചാർട്ടഡ് 4ഉം അതിൻ്റെ DLC PC വരുന്നുണ്ട്. ഹാപ്പി. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അൺചാർട്ടഡിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലത്. ഇല്ല, അത് കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഡേയ്സ് ഗോൺ വാങ്ങണം. ഫാർ ക്രൈ 6 വരുന്നുണ്ട്, അത് വാങ്ങണം. മാൻ ലൈക്ക് എല്ലാ ഗെയിംസിനും ലൈക്ക് 4.5K, ലൈക്ക് വാൻഗാർഡിന് 4.5K ആണ്. ലൈക്ക് നല്ല വില തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ഫാർ ക്രൈ 6നും. പിന്നെ ഡീലക്സ് എഡിഷനൊക്കെ, അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷനൊക്കെ ലൈക്ക് 6K rupees. ദെൻ ഡേയ്സ് ഗോണിന് ലൈക്ക് 3000 rupees. വാൽഹല്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കുറേ ഗെയിംസ് വാങ്ങാണ്ട്. ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ജോലി ചെയ്യണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, ഗെയിംസ് വാങ്ങണം, സ്ട്രീം ചെയ്യണം. യെസ്, ദാറ്റ്സ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. ചാറ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എന്നോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ടാഗ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണാം, അറിയാലോ. ഐ മീൻ ലൈക്ക് നിബിൻ ബ്രോ ഒക്കെ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കാണാൻ പറ്റും. സേവിങ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആളുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം. അതാരാണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൂം അൺലോക്ക് ആവും തോന്നുന്നു. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. The interactive I spent a storytelling lot game. of time in Great-Grandma Edie's room. There's something more. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Story. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house.
ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്? ഒഴിവാക്കണ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Okay, the karaoke ആയിരുന്നു. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Bird. Verb. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Pink bathroom. It was a pretty big trace. Again, key. There's a secret in this bathroom. Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Nice. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. നമുക്ക് ഫീൽ From the ചെയ്യുന്നത് paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മളാണ് എഡിത്ത് ഫിഞ്ച് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനായിരിക്കും. അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ബസ് ലൈറ്റ് നോ. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. നമ്മളാണ് ആക്ച്വലി ഊഞ്ഞാലാടുന്നത്. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. ഞാനാണ് ഈ ഊഞ്ഞാലാടുന്നത്. ഓക്കെ, ചുമ്മാ ആനിമേഷൻ അല്ല, ഞാൻ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുക.
But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Alvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Damn! The day he made up his mind to fly. And he did. Guys, Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. അവൻ മരിക്കും അവന് തോന്നിയ കാര്യം കേട്ടോ. 1950 to 1961, like 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഓക്കെ ഗെയിം. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Man. What is this house? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. അതിലൂടെ വഴിയുണ്ട് ഇതിലൂടെ കുറച്ച് നോക്കാം ആദ്യം. ഇത് വേറെ റൂമിലേക്ക് ആദ്യ റൂമിൽ തന്നെ പോവാം. നല്ലത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടേനെ. ദെൻ സ്ട്രീം ലാബ് സ്ട്രീം നമുക്ക് മാത്രമേ ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റൂ. അത് പറ്റൂ. ആണോ അങ്ങനെയാണോ? ഒന്ന് നോക്കണം. ദെൻ PC 6 വല്ലല്ലേയും കളിക്കാം. യൂപ്ലേ എടുത്താൽ പാർക്രൈ 6 ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമ്മൾ ഗെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. പാർക്രൈയും ലൈക്ക് പാർക്രൈൻ്റെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കാം. വാൽഹല്ല ഒക്കെ ഗ്രൈൻഡിങ് ഗെയിമാണ്, കുറെ കളിക്കാനുള്ള ഗെയിമല്ലേ. യൂപ്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്കൊരു മാസത്തേക്ക് നടക്കില്ല. കാരണം എനിക്ക് കുറെ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കൂല. ഇപ്പോൾ കാശ് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രവീൺ ബ്രോ എന്ത് പറ്റി? പിന്നെ ഷുവർ പ്രവീൺ ബ്രോ വർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ഹോക്ക് ദ ഗെയിമർ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ന്യൂ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ലൈവ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ടുഡേ ലൈക്ക് ഒരു 30 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട്. നൈറ്റ് ഫ്യൂരി ദ ഗെയിമർ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ. ലൈക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഗെയിം പ്ലേ വാക്ക് ത്രൂസ് ലൈക്ക് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടില്ല, ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീംസ് ചെയ്യും. ദെൻ സം ക്ലിപ്സ് ഓർ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഷോർട്സ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലായി. അങ്ങനെയുള്ളൂ. ദെൻ നമുക്കിനൊരു ചാനൽ പ്രൊമോ വീഡിയോയും ദെൻ എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ മച്ച് എവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയും വരാനുണ്ട്. ADG എൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് 6K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ. ദെൻ അബൈ വെൽക്കം മാൻ. പൃഥ്വി ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. പ്രൊഫഷറെ നിവിൻ ബ്രോ യെസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ PC മോണിറ്ററിലൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വന്ന് ശരിയാക്കാൻ അറിയാം. അദ്വൈത് കെ വെൽക്കം ബ്രോ. ആക്ച്വലി അത് ഡിസ്പ്ലേ പോയതായിരിക്കും ബ്രോ. അത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഫാൻ മാറ്റേണ്ടി വരും. അതിന് മോണിറ്ററിൻ്റെ സെയിം വിലയാവും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്റർ പുതിയ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും.
ലൈക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുന്നത് ബോണറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. ഒരു ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും മോഡ് ഓൺ ആക്കി ഉണ്ടാക്കും ബ്രോ? നൈറ്റ് മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും മോഡ് ഉണ്ടാവും. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. All Jack here with another ghastly. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's badly gonna father, happen. Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. ഞാൻ കീ കറക്കണം. ഞാൻ കറക്കണം. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ഓ, നമ്മളാ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോ. She found Rick's crack. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. Chad. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're...
She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. That night, she played her part beautifully. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. You were wonderful! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story.
As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Oh. Now that's what I call a real eerie tale. The fuck? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Barbara was like sad. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Music box എവിടെ ഇരുന്നല്ലോ താഴെയല്ലേ? Then Mallu Messi video. Hi bro, welcome to stream. Yes Joe, ഇത് പൊളിച്ചല്ലേ? ഇത് ഏത് anime ആണോ? ധനഞ്ജയ് welcome to stream man. Edith bot ആണോ? അല്ല ആ bot Edith അല്ലത്. ലൈവ് ഒന്നും ആഡ് ഇല്ലല്ലോ. It's okay. എല്ലാവർക്കും ആഡ് വരണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ കുറേ ആഡ്സ് മുമ്പ് കണ്ടവർക്ക് ആഡ് വരണമെന്നില്ല. Yep. Good morning. Yes. It's an interactive storytelling game. Epic എന്ന് വേണം പറയാം. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. What was the music box? ഇതാ. Yeah. അൺഫിനിഷ്ഡ് സ്വാൻ ഇവരുടെ ആണോ? അത് തന്നെ അൺഫിനിഷ്ഡ് സ്വാൻ. യെസ്, ആ ഗെയിം എനിക്കിനി വാങ്ങണം. അതിന് ഓഫർ ഉണ്ട്. പിന്നെ 12 minutes ലൈക്ക് ഇവരുടെ എനിക്ക് വാങ്ങേണ്ട കുറച്ച് ഗെയിംസിൽ ഒന്നാണത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജെയിംസ് സാരോടെ ഗെയിമാണ്. ആക്ച്വലി 12 minutes. ദെൻ 12 minutes പിന്നെ എവിടെ പോയി? ഏതായിരുന്നു? അൺഫിനിഷ്ഡ് സ്വാനും. ദ അൺഫിനിഷ്ഡ് സ്വാനും 12 minutes. ആ രണ്ട് ഗെയിംസ് എനിക്കിനി വാങ്ങണ്ട. ഇവര് വേറെ ലെവലായിട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ ലെവലാടേ. റോക്കറ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെൽക്കം മാൻ. പറയൂ. ദെൻ നിങ്ങളെന്താ പറയുക, സ്ട്രീം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാത്തവര് ഷെയർ ചെയ്യാം. ലൈവിലുള്ളവരൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. ചാറ്റൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാം. എന്നോടുള്ള ചാറ്റൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാം. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once.
carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Walter's story. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Books, something is with books, okay? Books are everywhere. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. The fuck? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Seriously, guys? Kore nera evident ippozha kandallu. Nee kore nera evident undo. Okay. ഇല്ലടാ നീ ഇതിന്റെ ചാറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴാ കണ്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അറിയാം
Then Ajsal bro, welcome to the stream. For you, it's 85%, 85.9% of views now of this videos. That is confirmed. It's kind of nice. Nice. So Danaji, like, I'm going to സംസാരിക്കണ്ട. Later സംസാരിക്കാം. Yes. ഞാൻ നിനക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. Yeah. This game looks interesting. Yeah. ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ. Yeah. Actually, Ryan, നിനക്കിത് കളിക്കണേ, I can give you, you should play near a game. ഇതൊക്കെ കളിക്കണം. Must ആയിട്ട് എല്ലാവരും കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ് What Remains of Edith Finch. Then Slayer bro, welcome to stream. Welcome. Yes. I'm sure my mom was trying to protect me. Like the same way. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house... This like a family is like kind I of can only weird. imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. മറിഞ്ഞു വീണോ? Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Oh. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Very like it. ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മുഖം കഴിയിട്ടെ ഗൈസ്. ഡാനി ബ്രോ, വെൽക്കം ഡാനി ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. യെസ് തേജസ്, വെൽക്കം മാൻ. തേജോട്ടാ വെൽക്കം. ദെൻ ഡാനി ബ്രോ, ലൈക്ക് കാണുന്ന 3 പേരോടും, റോക്കറ്റ്, തേജസ്, ഡാനി ബ്രോ, ഞാൻ 3 പേരും ഞാൻ ദേ വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ഞാൻ ചിമ്മിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചില ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. യാ ദേ വരുന്നു. യാ ഞാൻ ക്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ദേ വരുന്നു.
Yeah, I'm back. You chat to your phone with you. Camp boy അടിച്ചു പോയി ഗൂസ് അല്ലടേ ക്യാമ്പ് പോയതല്ല ഞാനൊന്ന് മൂങ്കഴി വന്നതാ CMX-ന് സാധനവും ലോഗോ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയ സെറ്റായിരിക്കും നീ ഡിസ്കോളിൽ വാ ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ശരിയാക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ക്യാമൊക്കെ And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. പോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം I love this type of games like interaction ഇത്രയും വരുന്നത് ഇതാണ് വഴി I think we've been surrounded by death for so long we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. The fuck in the പേര് Zerpy, Lerpy, Furpy, Chirpy, Burpy, Derpy, Derpy Jr. Fuck. Lucy, Daisy, Charlie, Tucker, Coco, Zoe. Meene, Moele. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. ബോട്ട് വല്ലതുണ്ടോ Edie's side was always easier for me to understand. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന ഇനി വഴി പോവാം രാജുട്ടാ പറടാ എന്തൊക്കെയാണ് മടിയ വെൽക്കം മടിയ see where my mom was coming from. വെൽക്കം She lost 2 of her brothers just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. Pyro freak. For me to come back someday. Welcome. And find everything out for myself. Hello my friend എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയൂ ബ്രോ. മുടിയൊക്കെ വെട്ടണം
But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. 22 weeks pregnant, 17-year-old, ഇവളോ? മനസ്സിലായില്ല. No, ഇവളെ കാര്യമല്ല, I think. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. പറയാൻ കാരണം ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ലൈക്ക് ഒരു 18-year-old ആവുമ്പോൾ അവർ ലൈക്ക് ഒരു ബേബിനെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ബോഡി വളർന്നിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് വളരില്ല. ഓക്കെ, 21-22 ഇയർ ആവുമ്പോഴേ അവർ അതിന് കേപ്പബിൾ ആവും. ഓ ഇവള് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച, സോറി. നല്ല പ്രഗ്നന്റ്, അങ്ങനെ 22 വയസ്സിൽ ലൈക്ക് 22 വീക്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പ്രഗ്നന്റ് ഒന്നല്ല. സാം സ്റ്റോറി ഓപ്പൺ. How are you doing? Yeah, I'm fine, bro. Bro, I'm fine, alle. Happy alle. A below friend. Yes, sir, the rocket. What's this game about? Actually, this is Edith in the family tree. Okay, this is Edith. I mean, like top level. അപ്പോൾ ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ചിൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ റിമൈനിങ്. ആൻഡ് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുക. അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ അവരുടെ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മൾ അറിയാം. അതാണ് ഈ ഗെയിം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇങ്ബോഗ് അയാളുടെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക മരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. മീൻ വാൾട്ടർ, കാൽവിൻ, ബാർബറ, മോളി ഇവരുടെ 4 പേരുടെയും മരണം നമ്മൾ കണ്ടു. ആക്ച്വലി ബ്രോ ഈ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോ ബാക്കോട്ട് അടിച്ച് കാണുന്ന നല്ലത്. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഒന്നേലും ബ്രോ ഗെയിം കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണണം. എന്തായാലും രണ്ടിലും ഏതൊന്നും വേണം. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Am I going to have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Flash. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip.
Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Dad! Good eyes, Don. Man, I hold it. Before you take the shot, let me get a picture of him. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive... Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! That's awesome. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Mofi bro, welcome to stream. ഇതെന്ത് ഗെയിമാണ് ടോണി ചേട്ടാ? ഈ ലൈഫ് ഇതിൽ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മരണം അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നതാണ് ഈ ഗെയിം. അങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ വിഷ്വൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഗെയിം ആൻഡ് വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ ലൈക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മരണവും ഒരു വലിയ ആളുടെ മരണവും ലൈക്ക് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിം. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Step 2. Welcome, Monuse. Good morning. Yes, Step 2, Parayu. This Step 2 is a visual interactive story game. Step 2. Nice one. ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവർ മരണം അവരുടെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അവർ മരിച്ചത്, ആൻഡ് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത്, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിം. അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. ഈ കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നത്?
Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത് ചോയ്സ് എഫക്ട് സ്റ്റോറി ഇല്ലല്ല ചോയ്സസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ. തവളയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മളിവിടെ തട്ടിക്കണം തോന്നുന്നു. പേരുടെ ഈയും തട്ടണം. ഈ കൂടെ I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. No. There's so much I don't understand about Gregory. ആ കുട്ടി ഒരു ലൈക്ക് തവളയായിട്ട് ലൈക്ക് അത് വിചാരിക്കുക. ആ കുട്ടി അതിനെ അത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. In 1976 to 1977. Oh, 1 year old. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard.
Zino bro, welcome to the stream. Yes. So, നിങ്ങളത് കണ്ടോ? So good. Actually, നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ കുട്ടി മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന്? ആ കുട്ടി അത് അങ്ങനെയാ കണ്ടത്. What actually is this game? ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ചിന്റെ ഫാമിലി, ഈ ഫാമിലി നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഫാമിലിയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ കാണുന്നതാണ് ഈ ഗെയിം. ആൻഡ് ഫൈനലി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ലൈൻസ് എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്, അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ലൈക്ക് മരണത്തിനെ കാണുന്നത് എന്നാണ്. അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും ഒരു 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും, 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു 20 വയസ്സുള്ള ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, 40 വയസ്സുള്ള ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മരണത്തിനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഗെയിം. അതാണ് ഈ ഗെയിം, ഈഡിത്തിന്റെ ഫാമിലി. ഗെയിം നെയിം വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ച്, അതാണ് ഗെയിമിന്റെ പേര്, വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ച്. യെസ് സിനോ ബ്രോ, ലൈക്ക് എന്ത് ഗെയിമിന്റെ പേര് ഞാൻ ഏത് സ്ട്രീമിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, തമ്നെയിൽ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഉറപ്പാ ഗെയിമിന്റെ പേര് എന്താ പറയാ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോയാൽ അതവിടെ കാണിക്കാത്ത, PC-യിൽ മാത്രമേ കാണിക്കൂ. ഗെയിമിന്റെ താഴെ കാണിക്കുന്നല്ലോ എങ്ങനെ ഗെയിം ആക്ച്വലി പെയ്ഡ്. ഇത് പെയ്ഡ് ഗെയിം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അന്നപൂർണ ഇന്ററാക്റ്റീവും ദെൻ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ അല്ലേ, അവരൊരു പേരുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ. ജയൻ സ്പാരോ അവരാണ് ഈ ഗെയിം ഇറക്കിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. യു ഗൈസ് ആർ There's cards in this game. 1 second. Drop ഉണ്ട്. Nice, fine, but not breaking the stream. Continue. Yeah, sure, bro. Sure. I mean, join with us. Another game post. Actually, നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. That's why, Monster. Yes. കണ്ടോ ലൈക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart.
tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. That's the story of... She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. Okay, so Edith in the Sanjay now. Yeah, he looks Indian. ഇതെന്താ ഇതൊന്നിപ്പോ വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പിയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ വേണ്ട വേണ്ട യെസ് അത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് പോകുന്നു.
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത്? ഒന്നു അതൊന്നു അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി നോക്കാം. അവിടെ സംതിങ് മിസ് ചെയ്തോ? ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇവിടുന്ന് എന്തോ ചെയ്യാനാണ്. Oh yeah, my mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Yeah. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. In this age, Basil. Oh. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. ഭയങ്കര വലിയ ഹൗസ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ഇതുപോലൊരു വീട് പൊളിയാ. ബാൽക്കണി പോലെ ട്രീ ഹൗസ്. Things were good. Almost normal. Oh, ബുക്സും ലൈക്ക് അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് നൈസ്. ബുക്സ് ഈ ഗെയിമിൽ എന്തോ സംതിങ് ആണ് ഉറപ്പാണ്. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. പറന്നില്ല താഴെ മുകളിലേക്ക് കയറണം. That's Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. I was 4. See how Milton died. Milton disappeared, yeah. He vanished somewhere else. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
Why is they like sealing the doors? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Adnan, welcome to stream, man. Tony, Sugana, man. Evening bar or again. Let a young Alcana, a pungal carilla. Actually, I wouldn't do it. By the other hand, pin in the can already. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Anyone say GaminG is a phone. Cam and a phone. I have a chat to him and like in the Korea. Like what? A channel phone like this. You can't show. A channel phone chat to him. Yes. Gamer Cells, bro. Welcome to the stream. Yes. Black Sparrow, welcome, bro. Welcome. Red Sparrow, welcome, man. Everyone. Thanks for coming, Red Sparrow. Alt, hi, bro. Welcome to the stream. Where are you from? I'm from Kerala, India. Anyway, thanks for coming. Thank you. So, in bonus room. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Yeah, his story. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names.
He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery, I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Mousepad, yes, sorry bro, +1 admission, waiting on occasion. Nice psycho horror game. Kind of horror undo, yeah, and psychologically we think the game. This is family of Edith Finch. So Edith Finch Finch family all members എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഗെയിം. അവരുടെ പോയിന്റ് വ്യൂയിലൂടെയുള്ള ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രിഗറി എന്ന കുട്ടി ലൈക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നും ദെൻ there's an old guy like 1952 ജനിച്ച് 2005 മരിച്ച ആളുണ്ട് വാൾട്ടർ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നും and like 11-year-old like girl like everything 10-year-old girl then 11-year-old boy ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ മരിച്ചത് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിമിലുള്ളത്. And it's a visual interactive story. It's an amazing movie. I mean movie like feel തരുന്ന ഒരു ഗെയിം. And ഇതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഗ്രാഫിക്സും കിടുക്കും, ഒന്നും പറയല്ല. DM ഇട്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കടാ, ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ധനഞ്ജയ്. Then Adil bro, welcome back. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chocolate was as reliable as ever. Nice. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Oh. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville.
St. Louis. He started drifting. Guys, like right side മീൻ വെട്ടുന്നതും എടുത്ത് വെട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ആള് നടത്തിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ ഗെയിമിലുണ്ട്. നൈസ്. The gamer says, bro, പറയൂ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ മെസ്സേജ് കണ്ടിരുന്നു. പറയൂ ബ്രോ. Away from our reality. ഇതിങ്ങടുത്ത് വെട്ടിയിടുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ബോട്ടിന് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Gay alla, gay akanda. Let him be straight. The queen was on her own quest for radiant rainbows. Yeah, choice. Radiant rainbows. Nice. He followed the sound of her electric sitar. Electric sitar. Oh, അതിലൂടെ പോണം. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Yes. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Whoa. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Lewis is not dead. He began to despise the man with a royal contempt. Lewis ഇപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിലാ. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder.
ഫിഷ് എന്തെങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മുഹമ്മദ് അജാസ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ആക്ച്വലി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആക്ച്വലി ലൂയിസ് അവൻ ലൈക്ക് ഫിഷ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫിഷ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ തല കട്ട് ചെയ്ത് അത് അടുത്തതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇവന്റെ പണി. പക്ഷെ ഇവനെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അവന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെ അവനായിട്ട് ആ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അവൻ ആ ഫിഷിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് മുറിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവൻ അവിടുത്തെ ആ ലൈക്ക് ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കറാണ്. എന്നുവെച്ചാല് നിങ്ങള് പെന്നുണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പെന്നിന്റെ ലൈക്ക് ഫില്ലർ ഇങ്ങനെ വരും, അടിയിലത്തെ സാധനം ഒരു റോബോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ദെൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും, റീഫില്ലർ ഇടും, അതിങ്ങനെ പോവും, അടുത്ത സാധനം ഒരു റോബോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ പോവും, ടോപ്പ് ഒരു സാധനം ഇടും, ഇങ്ങനെ പോവും, പെട്ടിയിലേക്ക് വീഴും, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ റോബോട്ടിന് പകരം ഈ വരുന്ന മീൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇവനാണ്. അതാണ് സംഭവം. അതാണ് മീൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് അജാസ് ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ലൈക്ക് സ്ട്രീമും ചാനലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഹാപ്പി. ആൻഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ലൂയിസിന് ലൈക്ക് ലോകം മൊത്തം അവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയല്ല അവൻ്റെ കൽപ്പന. യെസ്. The palace would be packed with his companions. This game is kind of trippy, but yeah, it's okay. മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. That was sad. Creepy though. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word.
until supper when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That load ആയിട്ടാണോ ചാറ്റ് ലൈൻറ്റാണോ? ഓക്കെ ചാറ്റ് ലൈൻറ്റാണ്. ഐ മീൻ ഞാൻ സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോട്ടെ. Rocket? Yes, ma'am. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. ഞാൻ കണ്ണ് ഞാൻ ചിമ്മിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വൈ Sorry. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again.
The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. But me? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Man. ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണോ? Actually, ഇതൊക്കെ like what real life സംഭവിച്ചതാണോ? Of course സംഭവിക്കാം. Yeah. സംഭവിച്ചതായൊന്നുമില്ലല്ലോ. Suraj bro, welcome back. Nice overlay. Thank you.
Let's replay Calvin's story again. Okay. Why is stream dead? Because it's a story game. Let's say. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Game കഴിഞ്ഞതാ കേട്ടോ. I mean, ഇതൊരു achievement ഉണ്ട്. ഈ story ഒന്നും കളിച്ചാ. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Then stream dead നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ stream ഒക്കെ സെറ്റ് ആവും. നിങ്ങളൊന്ന് maximum share ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Yes. Yeah. Then വേറെ സ്റ്റോറി കളിക്കാനുള്ളത് ഫുൾ ടേബിളിന്റെ എന്തോ ആണ്. let me check. ഫുൾ ടേബിളിന്റെ I think കേറി വരുന്നല്ലേ. Which one was the first one? Like മോളിയുടേതല്ലേ? നമ്മൾ കയറി വന്ന ഫസ്റ്റ് കളിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞു. ഇത് അച്ചീവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ. ഐ വിൽ ലോഗിൻ അഗെയിൻ ലേറ്റർ ഫോർ ദ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. ഒരു 4 അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടി എനിക്ക് കിട്ടാണ്ട്. 5 അച്ചീവ്മെന്റ് അത് ഞാൻ എടുക്കും. ലൈക്ക് മോളിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എടുക്കാറുള്ളത് മെയിൻലി. ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് പ്ലേ മോളീസ് ചാപ്റ്റർ അഗെയിൻ, റൈറ്റ്? Then Abhishek Nair, Abhishek, welcome back. Yes, actually, posting messages in DMs and all. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it.
I thought about eating Christopher, but I held back. I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First. Owl, like owl na chando parnirunnu ivide. Has 2 rabbits with only 2 swoops. Okay, let's try. Ivide engane save cheyan pattumo nokam. Kittu live aarna parayande. Like actually WhatsApp group il ittirunnu, Instagram group il ittirunnu, Discord lum notification koduttirunnu, YouTube notification undu. Njan evada parayanade. ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. നീ എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പിങ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒന്ന് പിങ് ചെയ്തേക്ക് ഡീമിൽ കിട്ടും. എനിക്ക് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഹാവിങ് ലൈക്ക് 0 വാച്ചിങ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സം ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ദ ഗെയിം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായാലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ വിൽ സംബഡി വാച്ച് ദ ഗെയിം ഉറപ്പാണ്, or play the game. All I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Okay. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Okay, sure man, it's okay, nice. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore
off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. But also, I didn't. How did we miss? Belly was rusty. Belly was rusty. Belly was rusty. Early in the morning. Drunken sailor, what will you do with the drunken sailor? What will you do with the drunken sailor early in the morning? Put in the bell with the captain's daughter early in the morning. The best song for like എന്താ പറയാ ഒരു ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന സോങ് ഐ മീൻ അങ്ങനെയല്ല അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗിലും ദെൻ സീ ഓഫ് തീവ്സിലും ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ ഗെയിമിലും ഐ മീൻ ഡബിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ദ ഡബിൾ പിന്നെ ഇതിലും ഈ കുറേ ഗെയിംസിൽ ശാന്തി ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശാന്തി ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇവൻ പാടി കഴിയണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും early in the morning drunken sailor what will you do with the drunken sailor what will you do with the drunken sailor early in the morning up she rises, oh up she rises early in the morning. കഴിഞ്ഞല്ലോ പാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഓക്കെ ന്യൂ സ്റ്റോർ തുടങ്ങുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതല്ലായിരുന്നു അത് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു Prasho bro, welcome to stream Prasho bro. All that's left now is to tell you about that last night.
ഇയാളുള്ളതായിരുന്നു തോന്നി. നോക്കട്ടെ. പ്രശോ ബ്രോ എന്തൊക്കെയാണ് പറയൂ. എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി? Her room was like a museum. അതല്ല, പിന്നെ ഏത് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു? ഈ ന്യൂ ഗെയിം തുടങ്ങേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഗെയിം തീർത്തു. ഇനി ഫുൾ അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുമോ നോക്കുന്നത്. ഫുൾ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത്. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Okay. First entrance. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay, another speed run. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. This is a speed run, okay? Like, നമ്മൾ already game ഒരു തവണ complete ചെയ്തു. ഒരു achievement കിട്ടാണ്ട് അതിനു വേണ്ടി My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. നേരത്തെ നാം താഴെ കൂടെയല്ലേ പോയി. ഇതിലൂടെ പോയി നോക്കാം. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. അപ്പുറത്തൊരു വഴിയുണ്ട്, ബട്ട് അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ. Take both paths to the house. അപ്പുറത്തൊരു വഴിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പോയി. ഇനി ഇപ്പുറത്തൊരു വഴിയുണ്ടോ നോക്കാം.
Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. അതെങ്ങനെ പിന്നെ അച്ചീവ്മെന്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാ? For the first time in years, I felt like I was home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. The table was still a wreck from the night we left. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. പൊളിയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗെയിമില്. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. 1947. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Tokyo Revengers കൊള്ളാം കണ്ടിരിക്കുക. ലൈക്ക് എനിക്കെന്തോ ആനിമെ കാണാൻ ടൈമില്ല കിട്ടും. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. ഗെയിം മൊത്തത്തിൽ പൊളിയാട്ടോ. ചെറുക്കുട്ടാ. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. It was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. മോളിയുടെ സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കുക.
Yes. So guys, actually അപ്പോൾ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഓഫ് എഡിത്ത് ഫിഞ്ച് നമ്മളങ്ങനെ ഗെയിം തീർത്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഒരു 3 അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. അച്ചീവ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് കുറച്ച് നമ്മളിനി ഇരുന്ന് കളിക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ബോറിംഗ് ടു യു ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇറ്റ് ഈസ്. സോ എല്ലാവരും ഒരു ബൈ തരുവാണെങ്കിൽ we could stop the stream. Guys, I mean, it's 3 watching. കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും anyone അതിലൊക്കെ ഒരു ബൈ തരുവാണെങ്കിൽ we can stop. It's okay. ലൈക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ സ്ട്രീം നിങ്ങളാരും ഒരാൾ കാണും. ആ ആളോടാ അപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. I'll be there to reply you. I think. I don't know. So bye. I mean bye പറയുന്നതിന് മുൻപ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രീം വരുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഈവനിങ് സ്ട്രീമിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും. That's a game I will show you. Then ഈവനിങ് നമ്മൾ ന്യൂ വേൾഡ് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോവയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ നന്ദുബ്രോനൊക്കെ വിളിക്കണം. നന്ദുബ്രോ ഒക്കെ ഈവനിങ് നൈറ്റ് ഫ്രീ ആണോന്ന് അറിയില്ല, എല്ലാം ചോദിച്ച് ശരിയാക്കണം. സോ അണ്ടിൽ ദെൻ കാണാം. ബൈ ഗൈസ്. യെസ്.